Welcome one and all to yours very own online platform of Abhinav Science Academy. I am Sandeep Patil. So today we will begin a very crucial, very important, very amazing and that too very difficult for some people who don't practice. That is chemical equilibrium. So आता केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आपल्याला सुरुवातीला काही टर्म्स शिकायचे आहेत. जनरली तुम्ही बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री मध्ये शिकला असणार आहे. सो फर्स्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन मध्ये आपण शिकूया. हियर फर्स्ट आय विल टेल यू व्हाट इज अ irreversible reaction. First, some terms you should know before we start the actual equilibrium topic. That is a irreversible reaction. Irreversible reaction. And the second type of reactions are reversible reaction. Exactly. So that is a reversible reactions. Reversible reactions. So here irreversible कोणाला म्हणायचो? Those reactions which take place in only one direction, only in the forward direction. Okay, those reactions in which reactants react to give products in only one direction, that is a forward direction. Such reactions are called as irreversible reaction. For example, आता बघा बाळांनो, ह्या CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट तुम्ही calcium carbonate you are heating it. When you heat calcium carbonate, it may be a marble, soft form मध्ये तुम्ही घेतला तर तो chalk असेल. सो हा कॅल्शियम कार्बोनेट तो तुम्ही हीट केलात तर इट इज कन्वर्टेड इनटू कॅल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डायऑक्साइड. And if you see this reaction I have shown only a single directional arrow, unidirectional arrow, that means CaCO3 will give you CaO plus CO2. So the reaction is taking place in only one direction and such reactions we call it as irreversible reactions. बरोबर आहे की नाही? आता irreversible reaction जनरली तुम्ही कोणते रिएक्शन्स irreversible म्हणू शकता? रस्टिंग ऑफ आयर्न, गंजणी, ही जी प्रक्रिया आहे ना ती irreversible आहे. ते गंजलेला जो पत्रा आहे तो पुन्हा लगेच रिव्हर्स होणार आहे का? नाही आहे. सो इट इज अ irreversible reaction. कंबशन रिएक्शन, ज्वलनशील अभिक्रिया जी आहे, आर यू गेटिंग? सो फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कार्बन जाळलात, कार्बन C+O2 gives you CO2. So this reaction is also irreversible. Combustion reaction and rusting of iron. So many oxidation reactions are irreversible. त्याचबरोबर एक्सप्लोजिव्ह रिएक्शन, स्फोटक जे रिएक्शन्स आहेत ज्यामध्ये स्फोट होतो, असे जे रिएक्शन्स आहेत ना ते सगळे irreversible रिएक्शन्स आहेत. आणि मित्रो, irreversible रिएक्शनची खासियत काय? What is the significance of this irreversible reaction? These irreversible reaction they go to completion. पूर्णत्वास जातात ते. Almost they go to completion. काही molecules they may remain unreacted, पण 99% they will undergo completion. Are you getting? So they go to almost completion. बघा, almost completion कडे निघतायत, जातायत, त्यांना आपण काय म्हणतो? Irreversible reaction. Okay? So here the reaction is going to go in only forward direction, not in backward, only in forward direction. So then now you can define what is a reversible reaction. I will give you a very famous example. Preparation of ammonia by Haber's process. बऱ्याचशा क्वेश्चन्स मध्ये थर्मोडायनामिक्स असेल, आयोनिक इक्विलिब्रियम असेल, कुठल्याही लेसन मध्ये नेहमी आणि नेहमी काय देतात? हा एक्झाम्पल नेहमी दिलेला जातो. प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. हे बघा, N2 प्लस थ्राइस H2
and now I am writing a sign that is a reversible sign. Reversible with twice NH3, ammonia gas. Okay, N2 gas, thrice H2 gas is giving you ammonia gas. So this reaction is taking place in both the direction, forward, backward, forward, backward, forward, backward. Reactants react to form products. Products re-react to form again to give back the reactants. And ही जी स्थिती आहे, ही जी परिस्थिती आहे, फॉरवर्ड बॅकवर्ड कुठपर्यंत होते? होतच राहते. Never goes to completion. It will never go to completion. Forward, again backward, forward, backward. So this reaction never goes to completion. So such reactions we call it as a reversible reaction. Reaction in which reactants react to form products. Products again re-react to give back the reactants. Such reactions are called as reversible reaction. First example I have given you, that is the preparation of ammonia by Haber's process. Okay, so this is a Haber's process, isn't it? Haber's process, very important. All right, so here one thing we should note, that we take here iron as a catalyst. So Fe is taken as a catalyst in this Haber's process. All right, so in the same way, another reaction I will give, another reaction, that is here, if I take this another reaction, so here, so I will go for the next reaction, that is we will go for the another very important reaction, that is phosphorus pentachloride. It has given decomposition of phosphorus pentachloride आणि तो आपल्याला काय देतोय, PCl3 plus Cl2 देतो. हा रिएक्शन बोथ द डायरेक्शन्सला घडायला लागला, म्हणजे फॉरवर्डला पण चाललाय, बॅकवर्डला पण चाललाय. त्याला आपण काय म्हणतो, रिव्हर्सिबल रिएक्शन. म्हणजे असे काही रिएक्शन्स आहेत, फॉरवर्ड बॅकवर्ड, सच रिएक्शन्स आपण काय म्हणतो, रिव्हर्सिबल. दे विल नेवर गो टू कंप्लीशन. And during the course of the reaction, reactants and products both are present. During the course of the reaction, reactants and products both are present. So such reactions we call it as a, which reactions? Reversible reaction. So here I have told you such reactions are reversible. Now some physical processes are there. These are reactions. काही physical भौतिक अशा प्रक्रिया असतात जे देखील, ज्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला रिव्हर्सिबिलिटी दिसते. फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेक मेल्टिंग ऑफ आईस, हे बघा H2O सॉलिड आहे, ओके, मेल्ट झाला आणि तो लिक्विड तुम्हाला मिळाला, लिक्विड H2O वॉटर यू गॉट. राइट, अगेन at some condition this liquid will again solidify, again it will get converted into a solid, that is a ice. So it is a reversible process. This type of process is a physical, it is not a reaction, it is just a physical process. म्हणजे सांगण्याचा तात्पर्य हा फक्त रिएक्शन्स मध्ये नव्हे, काही फिजिकल प्रोसेसेस मध्ये देखील, काही भौतिक प्रक्रियांमध्ये देखील काय होत असतं, there is reversibility. So you came to understand what is a irreversible and what are reversible reactions. In the same way, now next we are going to consider what is equilibrium, the main title of this topic. How do you define equilibrium? Equilibrium is defined as a stage, एक स्थिति, a state in a reversible chemical reaction. बघा हे महत्वाचा पॉइंट. A stage or state in a reversible chemical reaction where the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction and all the reactants and products are present at equilibrium. So this is
called as chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? What is chemical equilibrium? A state or stage in a reversible chemical reaction. एक स्थिती, ज्या स्थितीमध्ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स द रेट ऑफ बॅकवर्ड. म्हणजेच काय, इथं समजा हा जो, फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ओके, हा जो केमिकल रिएक्शन हा रिव्हर्सिबल आहे. ह्या रिव्हर्सिबल रिएक्शन मध्ये अशी स्थिती निर्माण होते जिथे रेट ऑफ फॉरवर्ड म्हणजे काय, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स द रेट ऑफ बॅकवर्ड. ह्याला आपण काय म्हणतो, काय म्हणतोय, इक्विलिब्रियम, समतोल स्थिती. आणि ह्या स्थितीत रिएक्टंट्स देखील आहेत, प्रोडक्ट्स देखील आहेत. द अमाउंट ऑफ रिएक्टंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. आर यू गेटिंग? नो, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equals the rate of backward reaction. So such a state is called as chemical equilibrium. A state or stage in a reversible chemical reaction where the rate of which reaction? Konta reaction? Forward reaction equals the rate of backward reaction. So such a state is called as, or such a reaction is called as reversible but at equilibrium. म्हणजे ह्याचा अर्थ असा झाला, हा जो रिएक्शन आहे, हे जे दोन रिएक्शन्स आपण दिलेत, हे रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करू शकतात का, इक्विलिब्रियम गाठू शकतात का, इक्विलिब्रियम ह्यांच्यात होईल का? बिलकुल नाही. का इक्विलिब्रियम होणार नाही, सांगा बघू. कारण की हा रिएक्शन इरिव्हर्सिबल आहे. अरे राजा, इरिव्हर्सिबल रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट्स रिएक्ट कंप्लीटली टू गिव्ह यू प्रोडक्ट्स, बट रिव्हर्सिबल मध्ये forward, backward, forward, backward. When this forward rate equals the backward, then such a stage is called as equilibrium state, samatol sthiti. Are you getting? Very good. Now next part in this, we will see how this chemical equilibrium we represent by graphical methods. How you are going to write the equilibrium state graphically. Okay, so let us do it. How to equilibrium state we will define, and that equilibrium state graphically we will define it. So graphically we will define the equilibrium state. Very important. Okay, graphically we will define it. So here you see, this is our you can take this y-axis, this is x, and here I represent the progress of reaction coordinate. Reaction हळूहळू होले प्रोग्रेस करायला लागलाय, बरोबर आहे. So this is the progress, my dear friends, this is a progress of reaction. किंबहुना त्याला reaction coordinate असंही नाव द्या, चालेल. Nothing goes off my father. You can say it as progress of reaction or reaction coordinate. Next, progress of reaction. Okay. आणि मग इथं मी लिहितोय concentration. So just I am saying concentration. Here I am writing the concentration term. Okay, isn't it? So here, if I write this concentration term, so you should understand, you should understand this. Okay, when I write this concentration term, okay, first, I will start from here, reactants. So, as the reaction progresses, the concentration of reactants decreases and comes to this point. And as जसं reactantचा concentration बाळांनो कमी होतोय ना, कोणाचा concentration वाढणार? Quite but natural, productsचा. तर productचं concentration अगदी 0 पासून सुरुवात करून असं इथून असं, yes, this is the equilibrium state. ह्या इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये इथे बघा रिएक्टंट्स, इनिशियल रिएक्टंट्स, आणि इथे बघा प्रोडक्ट्स. ओके, सो हियर वी कुड अंडरस्टँड दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट. द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
Okay, the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. So this is a equilibrium state. This is a equilibrium state. So you could write like this. This is equilibrium state. All right. Other fashions are there. काही जण ज्यावेळी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स मध्ये हा ग्राफ येतो, फक्त हाच इक्विलिब्रियमचा स्टेट आहे असं समजून चूक करतात. इक्विलिब्रियमचा स्टेट अजून काही आहे. We can have another graph also for this equilibrium state. Let us see what it is. Okay, so let us see here. We will take okay, we'll take here another one. Here we are writing concentration of reactants is equal to the concentration of products. हा state. आता समजा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स इज मच हायर, अगदी खूप हाय आहे, असं असं असं, आणि मग इथं येऊन काहीतरी असा स्ट्रेट लाईन झालाय. द सेम वे द प्रोडक्ट्स हॅव इन्क्रीज्ड होले 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 अँड दे हॅव कम टू सम स्टेज अँड देन दिस स्टेट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम स्टेट. हियर आय कुड राईट द concentration of reactants is much greater than the products. सुरुवातीला खूप रिॲक्टंट्स खूप जास्त आहेत आणि प्रोडक्ट्स खूप कमी आहेत, पण नंतर हळूहळू 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 एक काळ येतो जिथं रिॲक्टंट्स the rate of the forward reaction equals the rate of backward reaction. This is also a samatol sthiti, equilibrium state. This is also called as the equilibrium state. Are you getting what I am saying? Yes. So here also the same cursor is there, same concentration term you can write. So here we can write concentration. This is progress of reaction. This is progress of reaction. All right. So two graphs are there. So another graph I will draw. Very important graph. So for the other graph, third graph, and I will repeat all the graphs again and again. So let us see what is the third graph. Okay. Let us see. Now the third graph is this, friends. See the third graph. Okay. So here I have started from this point. From here I have started, and I have come here. Okay. And now products we have started from here and again they have come here. So the concentration of products is much higher than the concentration of the reactants. So this is also an equilibrium state. हे आणखीन छानपैकी आपण आपल्याला लिहिता येईल. So we will write it very nicely. Okay. So let us see how you can write. Okay. Please see once again here, this is the progress of reaction or reaction coordinate, progress of reaction. And हे काय आहे बाळा? This is the concentration. This is the concentration. So in this, the concentration of products is much greater and the concentration of reactants is much smaller. Again a stage is reached where the rate of forward equals the rate of backward. So here you could write reactants are much lesser than the products. The concentration of the reactants is much lesser than the concentration of the products. Such a equilibrium state is there. So there are three conditions. There are three conditions where you can achieve equilibrium. What are those three conditions you understood? Where concentration of both reactants and products is same, where the concentration of reactants is much higher, and the third one where the concentration of the products is much higher. But नंतर जसा जसा रिॲक्शन प्रोग्रेस होईल, एक काळ येईल, एक स्थिती अशी येईल, तर तो आपल्या स्टेटमध्ये, आपल्या इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये येईल, समतोल स्थितीत येईल. Are you getting? Are you following this? Okay. Then let us start the next part of this equilibrium. Okay. Let us see now. Next part. Okay. In the next part,
we will discuss what are the characteristics of this equilibrium. ही जी समतोल स्थिती आहे, समतोल स्थिती म्हणजे काय होतं, रिॲक्शनचा जो फॉरवर्ड रेट असतो तो दॅट इक्वल्स द रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन, है ना. काय काय होऊ शकतं ह्या रिॲक्शनमध्ये, म्हणजे इक्विलिब्रियम स्थितीत. पहिलं जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मध्ये, नंतर लक्षात घ्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचे देखील कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे आहेत. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचे देखील कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम आहे, जरा व्हेरिएशन आहे. राईट, ठीक आहे. तो पहिली गोष्ट आहे की रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स द रेट ऑफ बॅकवर्ड. एनी डॉन्की कॅन टेल इट 100%. ओके. सेकंड, ओके, all means all reactants and products present, all reactants and products are present. Okay. Third, here suppose if I add a catalyst, what will happen to the equilibrium? Nothing will happen. काहीच होणार नाही. का बरं? कारण रेट ऑफ फॉरवर्ड वाढला की आपोआप रेट ऑफ बॅकवर्ड वाढणार. रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बॅकवर्ड. आर यू गेटिंग? सो देर इज नो चेंज at all in the equilibrium if you add a catalyst. इक्विलिब्रियम लवकर गाठेल, इक्विलिब्रियम जे आहे ना ते लवकर अचीव होईल, but there will be no change in equilibrium. Okay, so equilibrium will not change, just catalyst will not hamper the equilibrium. Okay, catalyst does not hamper or alter the equilibrium state. So catalyst does not hamper the equilibrium state. Okay, so fourth one, very important. आता बघा, the equilibrium can be disturbed or altered. समजा पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मुलांना लक्षात घ्या, बेसिकली आपण इक्विलिब्रियम मध्ये शिकतोय काय, एक्सटेंट ऑफ रिॲक्शन, म्हणजे रिॲक्शन कुठपर्यंत जाते किंवा कुठपर्यंत जाणार, प्रोडक्ट्स किती तयार होणार, प्रोडक्ट्स ज्यादा असणार की रिॲक्टंट ज्यादा असणार, प्रोडक्ट्स और रिॲक्टंट्स विल गो टू कंप्लीशन और नॉट, ह्या सर्व गोष्टी आपण इक्विलिब्रियम मध्ये बघत असतो. तर ह्यामध्ये मला काय करायचं आहे की लक्षात घ्या की पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, ए प्लस बी इज गिव्हिंग यू सी प्लस डी. आता बघा, ए प्लस बी रिॲक्ट व्हायला लागले, लगेच सी प्लस डी बॅक देत नाहीत रिॲक्शन. मीन्स व्हॉट, ए प्लस बी रिॲक्ट झाल्यानंतर सी प्लस डी तयार होतील, परत सी प्लस डी रिॲक्ट होऊन दे विल गिव्ह बॅक द रिॲक्टंट्स, आणि ज्यावेळी हे रेट सेम होईल त्यावेळी इक्विलिब्रियम. रिॲक्शन जस्ट सुरुवात झाली तर इक्विलिब्रियम येतं का, नाही. म्हणजे इक्विलिब्रियम रीच व्हायचे पोझिशन्स असतात. मग हे इक्विलिब्रियम पोझिशन्स आपण अल्टर करू शकतो, कंप्लीट इक्विलिब्रियम बिघडवू शकत नाही. We can change the position of equilibrium by changing the concentration, changing the pressure, changing the volume, changing the temperature. So the position of equilibrium, समजा सुरुवातीला फार लवकर इक्विलिब्रियम गाठलेला आहे, हे पोझिशन आपण अल्टर करू शकतो. कसं अल्टर करणार, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन व्हॉल्यूम. आर यू गेटिंग दिस? ओके, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट नव्हे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट बिलकुल चेंज होत नाही, काहीही करा. ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट नाही चेंज होणार. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मध्ये आपण हे बोलणार आहोत. काय काय शिकलात सांगा. इक्विलिब्रियम पोझिशन कॅन बी अल्टर्ड. यू कॅन अल्टर द इक्विलिब्रियम पोझिशन. लेट अस सी, यू कॅन अल्टर द इक्विलिब्रियम पोझिशन बाय चेंजिंग द equilibrium conditions. Okay, so here I would like to say here, very important,
position of equilibrium position of equilibrium can be altered. थोड्या प्रमाणात त्याला आपण बिघडवू शकतो, अल्टर करू शकतो. ओके, position of equilibrium can be altered by changing the equilibrium conditions like temperature, pressure, volume, number of moles, so on. लक्षात आलं का? Okay, so today we came to know what is equilibrium. Okay, basically I am focusing on chemical equilibrium. Okay, in chemical equilibrium is a state or a stage in which the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. All the reactants and products are present at equilibrium. The rate of forward equals the rate of backward, and the reaction never goes to completion. We saw the three graphs which present the same, that is the equilibrium state. Especially I am focusing on chemical equilibrium, chemical reaction. There is equilibrium existing in physical processes also, which is called as a physical equilibrium. For example, solid ice melts and it gives you liquid water. Again, liquid water will give back the solid ice. It goes on. A stage is reached where the rate of forward equals the rate of backward. That is samtol sthiti. That is equilibrium state. And we saw very few characteristics of equilibrium. So that is the first, rate of forward equals the rate of backward. All reactants and products are present at equilibrium. Then catalyst does not alter the equilibrium stage, and you can change the position of equilibrium by altering the equilibrium conditions. Again, a very important thing here. Okay, suppose if you are changing any of the conditions like temperature, pressure, मग आपल्याला काय वाटतं? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब झाल्यासारखं वाटतं, इक्विलिब्रियम थांबल्यासारखं वाटतं. पण ही जी स्थिती आहे ना, ही फक्त क्षणिक असते. समजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बॅकवर्ड असं आहे. तुम्ही रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन खूप वाढवलं, दीज आर रिएक्टंट्स, कॉन्सन्ट्रेशन खूप वाढवलं, मग रिएक्टंट्स काय करतात माहिती काय? प्रोडक्ट्सकडे निघतात. Reactants are converted into products. Again, the products will become equal to the reactants. म्हणजे equilibrium is re-achieved. म्हणजे ह्याचा थेट अर्थ असा झाला, तुम्ही equilibrium डिस्टर्ब करू शकता, but equilibrium state नष्ट करता येणार नाही. काही क्षणापुरता तो डिस्टर्ब होईल. It will be disturbed for some span of time, but completely you cannot. Another very important thing that everybody should understand is the dynamic nature. Okay, chemical equilibrium has a dynamic nature. Dynamic nature म्हणजे काय? आपल्याला असं वाटतं as the rate of forward equals the rate of backward. Rate of forward equals the rate of backward. मग आपल्याला काय वाटू लागतं? अरे बाप रे, रिएक्शन थांबलेली आहे, बिकॉज इट इज ऑकरिंग इन बोथ द डायरेक्शन्स. इन बोथ द डायरेक्शन्स इट इज ऑकरिंग. मग रिएक्शन थांबल्यासारखी वाटते, पण दोन्ही डायरेक्शनने घडत असते. ह्याला डायनामिक नेचर म्हणतात. रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड, but it is occurring in both the direction. Such a state in a chemical reaction is equilibrium. Reaction थांबल्यासारखी वाटते, पण reaction both the direction ने होत असते, forward and backward. Such a nature is called as dynamic nature of chemical equilibrium. म्हणजे काय होत होतं? Reactants, reactant products, and at the same juncture, at the same time, products are re-reacting to give back the reactants. So reaction थांबल्यासारखी वाटत असते, पण reaction दोन्ही डायरेक्शन न होत असते, त्याला म्हणायचं dynamic nature. So these are very key points of characteristics of equilibrium. Later on in the next session we will 100% focus on characteristics of equilibrium constant. पहिल्यांदा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणजे काय जाणून घेऊया, लॉ ऑफ मास ऍक्शन बघूया, आणि देन फर्दर. टिल देन टेक केअर. थँक्यू.